파크 하얏트 호텔이고요. 여기 골프장하고 같이 있는 크립 골프장 같이 있는 호텔로 해서 두바이에서 아주 유명한 곳 가운데 하나입니다. 진짜 그래. 발표할 때 사진 찍어 해드릴게요. 앞에 조심하세요. 고생하셨어요. قادر تتخيل بأفكار
around the stage. Yeah. Well, I think Mr. Anthony is not yet here. Okay, no worries. Then we will. Well, first of all, I would like to express my gratitude for all of you coming here, for all the VIPs and all the honored guests which they come from all over the world. It's a special day and thank you for all of you. And I'm very honored and thankful for VAEX to invite me to be here, the Master of Ceremony. It's a great honor and pleasure to have you, all of you here. And I would like actually to invite Mr. Min. He is the CEO of VAEX, Mr. Min, who invited this great guest. If you would like to come up on stage, please. Thank you, and please let's give him a round of applause. 네, 안녕하십니까. 베스트 배우 김태성이라고 합니다. 우선 멀리서 거리해주신 모든 여러분께 깊은 감사드리고, 저희가 준비한 이 컨퍼런스는 화려하지도 않고 크지도 않습니다. 그렇게 큰 규모가 아니기 때문에, 하지만 우리 벡스는 인공지능 기술과 노하우가 만들어낸 작은 결과를 하고 있습니다. 이 작은 결과가 여기에 모이신 분들의 도움을 받아 세계적으로 움직일 수 있는 큰 기술이 될 수 있는 될 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드립니다. 네, 감사합니다. Well, thank you very much, Mr. Min, for the ads to this afternoon. And if you allow me, I would like to mention a few names, and we would like to be thankful for all of these people. Miss Zainab Farag, Mr. David Anthony Ishaq, Mr. Masood Ahmad Azizi, Miss Feriyar Ahmadi, DMCC, Dubai Investments, Mr. Park Hyung-hoon, Mr. Mohammed Hashim Al-Safi. Thank you very much for all of you. And now, if you allow me to proceed to the next step. Unfortunately, because of COVID, the flight was blocked. So Miss Wang Fei has no choice but to say congratulations as below. I would like to express my gratitude to Miss Wang Fei and ask for your big applause. And let's watch the video. Thank you.从2020年呢，我们知道元宇宙的第一大股在美国交所上市。2020年7月 ，EXPO 可能也宣布进入了元宇宙。各大企业在元宇宙领域的布局呢，就出现在科技行业和大众的心目中。通俗呢，我们怎么来理解呢？元宇宙应该是一个虚拟时空的一个组合，有一系列的 AI、VAEX 和互联网组成。笼统来说呢，元宇宙我们可以看作是一个平行于现实世界且高度互融的虚拟世界。谈到了包括 AI、VAEX 技术、5G 还有区块链的技术。那么支付在元宇宙的角色是什么呢？
深研究专家马修·鲍尔在谈到，支付呢定义为对数字支付流程、平台和操作的支持，其中呢也包括了法币和数字货币的一个兑换，以及诸如以太坊、比特币在内的币和币之间的金融服务，以及应用的区块链技术。简单说呢，在元宇宙的支付会包含法币和 formidable institution that has actually taken quite a back step in the field of payment up until now. And the reason why Pay took such a back step is because technology wasn't, I'd say, adequate to really respond to the ambitions necessary for frictionless payment across multiple industries and multiple assets. If we think about an exchange, or we think about the whole blockchain industry as a whole, whether it's platforms or whether it's any of the future decentralized autonomous organizations that we're going to see in the future, payment will always sit in the middle. Payment is the common denominator. Payment is the one thing that brings stickiness and brings loyalty, if it's done properly, to any platform. This is important because this is very much a part of the sustainability plan, and I'd say the roadmap of VAEX. Insofar as, if you look at VAEX today, and you'll hear a little bit more about it later on, VAEX has positioned itself as an exchange or a marketplace. Of course, in the future, it will not just be an exchange for crypto coins, it will be an exchange for any tokenized good or service, agricultural products, commodities, revenue share tokens, anything that is being tokenized and will be tokenized in the future. And anything can be tokenized. A legal claim can be tokenized. A legal suit can be tokenized, where different people participate towards a legal suit for a purpose. All this is going to come, and all these different tokens are going to be exchanged and need to be exchanged at some time in the future. So it's important when you think about an exchange, not to think about what we see today, which is coins that you all know and that you follow, which indeed have a lot of volatility, but there are big things that have less volatility on the exchanges. Not all tokens are going to have the same level of volatility. I think the key feature on the launch of VAEX is going to be the fact that there's an AI layer on top of the exchange that enables prompt signals and enables a much more compelling user experience for traders of cryptocurrencies. If we look at the future, for me the future of an exchange or a marketplace must not only be focused on what we know today as crypto coins. It must be focused on providing the framework and providing the technology, providing, of course, the transparency and the efficiency and the liquidity to exchange any token. As I said earlier, tokens are going to have all sorts of forms and shapes, and one is thinking about what is needed today in order to make that possible tomorrow. So, one important thing that I think about is, if you think of sustainability of an exchange, you have to think of what is the ultimate thing that an exchange should provide. An exchange should provide liquidity. Liquidity, finding a match, one product versus another. And it may not be always a coin for a coin. It could be a coin for a token of some kind. And you may not always find a direct path. In other words, you may not always find a direct counterparty, as we say in the banking terms, for somebody wanting to sell one asset versus another. This is where, on the roadmap of VAEX, we have a very valuable asset that we'll be bringing on, which is something called the token warp, which is patented, and which will enable multiple transactions happening under one atomic transaction. This is probably one of the most valuable patents on the blockchain, and this is one differentiator that VAEX would exclusively benefit from.
in those markets in Asia. I think if one thinks of anybody wanting to sell a good or service represented under a token, today people are used to liquid markets, people are used to having instant or virtually instant counterparty, whether they're selling or they're buying an asset. This is what's going to make a difference on an exchange. So dealing with different asset types, finding the liquidity, finding that best path for liquidity thanks to AI, and owning the patent, controlling that patent, which creates huge barriers of entry for another marketplace. So it's a little bit early to talk purely about the token walk, because this is something which is going to be introduced within 6 months to 12 months. Today, you're going to hear about the AI platform as it stands today, with the VAEX tech stack as it stands today, which has been built under the supervision and leadership of my partner, President Min, by a very, very competent team in South Korea. So I'm very mindful of what we have today, and even more mindful of what we need tomorrow. Time in this industry moves much faster than other industries. We're used to understanding or thinking that a day in the world of finance represents a day in the world of all issues, but it's not the case. Things are moving extremely fast. The industry is changing, the industry is evolving, and like most things, one has to be in a position and have a technology and a roadmap that enables you to adapt to market changes and overcome hurdles. And the best way to do that is to have a very forward-thinking approach when it comes to regulatory issues, not necessarily trying to think of regulation today, but thinking of regulation, where is regulation going to be tomorrow? Being ahead of the curve. Like traders also want to be ahead of the curve, interpreting what they believe in terms of arbitrage between one coin and another, but taking that into consideration with a backdrop of all the other things that revolve around those token economies. So I'd say that today my very first function is to ensure the smooth launching of the VAEX platform here in the Emirates, which, as you all know, is an ideal place to do so. Geographically, we're very well situated here between different worlds that will meet and converge. I think the tax benefits can be mentioned because they're of course very compelling, but I don't think one should only think about tax benefits and thinking about why we're here and why we brought the exchange over here. On the, as an example of different areas where goods and services or intellectual property or carbon tokens may be exchanged, one has to always think again that payment, smart payment without friction, that goes across all assets, be it traditional assets, be it crypto assets, be it tokenized assets. Removing friction from payment is a key priority. If one can master the payment and the smart payment within a platform, you get stickiness with your clients. You've all heard of stickiness on a website, which is keeping customers, I'd say, reliable customers compelled to use your website. There is a very known factor, which is as more competition comes, people try new options, new solutions. Trying new solutions is one thing, providing they come back and they realize there's nothing better and nothing more compelling next door. They need to understand that ultimately the loyalty that's created within the platform, the services and the technology that is provided through the platform gives them what they require as the ultimate user experience and gives them what they require as the ultimate platform to change, exchange all goods and services. So my desire is to help VAEX get to its first stage
as you've seen it on the white paper, which is dealing with cryptocurrencies, the main cryptocurrencies on this exchange, albeit granted with the added benefit of AI, but very much building the brand around the platform. The brand is not built around necessarily just doing good exchange or good liquidity. It's around bringing in the future and being the initiator of very high quality use cases that use tokens, very high quality security token offerings, which again is a very, very compelling part of blockchain, one that will enable many people not necessarily to do and to raise money in a way that is, I'd say, different from traditional ways, but more efficient. We know what an IPO is. Raising money from an IPO has certain requirements. There's legislation. There is not going to be less regulation or legislation around standard token offerings. Things still need to be transparent. Information still needs to be right. The quality of information that's provided to investors is more important today than ever before. Information moves fast. People are expected to respond to information fast, and eventually the speed of information moving from one party to another, things get lost in translation, as I said. So the quality of information that one provides to investors and the reliability behind this information is of primary importance. The choice of use cases that we bring on VAEX is going to ultimately create the brand and the DNA of the exchange. In the same way as old investment banks in the past, in America, Goldman Sachs, or the likes of Goldman Sachs created brands that today still exist. This was done with not just providing a service on an exchange, but providing and ensuring a standard of excellence and quality in terms of deals that come out of those investment houses. And for us, it's going to be exactly the same. And that's going to be my responsibility, ensuring that things that we do launch on the exchange, be it security token offerings, ICOs, are thought about beyond the white paper. The white paper today is good. White papers are very good. They tell you a lot. In fact, you learn about the AI program on the VAEX exchange, which actually leverages many key points from the white papers in order to provide signals on the markets. So today, I'd say the largest ambition is to ensure that we get through the first stage of the white paper promise, which I believe is going to be done successfully, and then ensure that you continue with VAEX, and VAEX continues to be the most compelling platform for you to exchange goods and services that are going to be tokenized. Take the film industry, for example. Content is a very important part of, I'd say, our world today. Many inefficiencies in the film industry, culture, art. The film industry is going to enable tokenization of use of NFTs within the film industry and media industry, is going to adapt to what we currently live with today. Today we've seen traditional television and traditional cinema basically shifting towards, I'd say, home video on demand and services where users consume media as and when they want. But if you look at the media itself, and you look at the content itself, it's still ultimately being directed and driven by the same people. What blockchain will do within that industry, and again that's a form of IP, is going to enable people from all over the world who have a connection to participate and bring what they have, whether it's a story, whether it's a jingle, or whether it's a contribution to the creation of a movie, and be paid in an efficient way. This is a very important part, I'd say, of the future of the film industry and the content industry. And this is a very interesting and compelling use case, which I'm very excited to be working on at the moment, between a successful
company in which I'm involved in the film industry, the Chinese government have a very, very big ambition to ensure that people look at and people search for similarities amongst people and not point out the differences. I mention this because it's by creating a sustainable fibre, a new sustainable fibre of civilization, that we're actually going to evolve and move with technology in the way we do. Technology separates people to a large extent. With technology, you don't need to see each other so much. You can talk through Zoom, you can avoid seeing each other. But the future of blockchain is not so much about enabling those things, it's actually about enabling people in a very large spectrum to have inclusive access to finance, but to do that in a way where they are protected and their IP can be protected, paid for, and exchanged in a suitable manner. I take the example of carbon credits. The whole carbon market is still becoming more and more regulated, but it's a market that lacks a lot of transparency. And it's a market that has different channels. You have a Chinese initiative, you have a European initiative. You think about payment again, and I talk about payment because it's the common denominator. We're going to come to a time when payment and carbon footprint is actually deducted automatically from your payments. In other words, you'll be paying for goods and services, and the carbon effect of what you're paying for will be accounted for. This is very important. This is what's going to create a frictionless world, again, on payment, but where issues like the environment is actually addressed. Again, this has nothing to do with Bitcoin, it has nothing to do with Cardano, it has nothing to do with cryptocurrencies. It has to do with the direction of where tokenization is taking us all. So the key message is today you're hearing about an exchange that may look like other exchanges to some extent, with some differences, because of course we have an AI layer that today takes into context many key features from different white papers. But tomorrow we'll be doing that, and also taking into context things that are happening outside the cryptocurrency world. A silly example can be interest rates. Today, a crypto trader doesn't care whether interest rates are going up. People say Bitcoin is coming down because there's inflation, and it should be the opposite actually, because it's very much a counter-inflation investment. But why should cryptocurrencies go down because interest rates go up? Do crypto traders really care about an extra 1% deposit? Crypto traders today are speculators. Today, if you look at the market, it's basically 30, 45-year-olds, 95% of it is on crypto and on NFT trading are speculating. The speculative side is slowly going to, not diminish completely, but it's going to be rationalized. When you have rationalized this part, I'd say, of investment, then people need to think a lot more of what really stands behind a particular choice of investment. It's not only a few guidelines that are made by community leaders. We also all know community leaders and influencers today play a very significant role in this new economy, and this is something which needs to be taken into consideration. Just think of the metaverse. Today we're living in our current universe, and a whole new metaverse is in the making. We saw luxury brands starting first on the metaverse. Why? Because luxury brands understood a long time ago that their biggest and their best form of marketing is not necessarily advertising, but it's inclusion, creating inclusion between their customers
and the brand. So initially, by way of example, even when click and collect was created, why was it so important for the brands to ensure that people came to the stores, their flagship stores? Because if it's a Louis Vuitton or wherever it is, they want people to come into the world and understand what the DNA is about. You can't do that online. Well, on the metaverse, they are going to be able to do that, and they came into the market early. In fact, by 2030, more goods and services, purchases, are going to be initiated on the metaverse than in the real world. That doesn't mean that people are going to be eating and drinking on the metaverse. Yes, they'll have their assets on the metaverse, digital assets, but they still need real world assets. But the entry point, the selling point, the universe through which these brands are going to communicate will be on the metaverse. So it's only the beginning. Why do I mention LVMH? I could mention another luxury brand. I could mention luxury watch brands. Today you see watches being launched with a rock star that's designed it, with a famous actor that's designed it, participated in the design. Well, the future of luxury is not only enabling those famous people to design, but actually, in a very democratic way, perhaps creating a model of a watch whereby people can buy tokens and actually be partners with a luxury watch brand on a particular model of watch. Why? Because the choice of the design, the choice of the function, will be dictated, this is a form of utility, by those people that own those tokens. This cross-fertilization between people selling goods and services and the end customer is what ultimately enables, and is ultimately going to be enabled by tokenization. Again, these are all tokens that are going to be exchanged. People will have them one day, they may want to exchange them another day. These tokens will be exchanged on marketplaces, on an exchange such as VAEX. This is the forward-thinking aspect I'm talking about. And the market moves very fast. In December, Walmart protected and introduced their intentions to create their own coin, digital assets, and presence on the metaverse. Walmart, it's not luxury, deck chairs. Why? Because even mainstream is realizing that that is where initiation of commerce is going to happen. So we don't need to worry too much about that. I think things will take their own time, but things are going to happen a lot faster than we all expect. I think there's a lot of news and a lot of media around the subject today. We can all imagine what's going to happen. Again, when people own an asset on the metaverse today, they may want to rent an asset. That rental token, that revenue sharing token, again, needs an exchange. Because you may have a revenue sharing token today that you don't want tomorrow. What do you do with it? Are you stuck with it? No. You can sell it on an exchange. So the sky's the limit in terms of what will and can be traded on exchanges. And it's very important to prepare and to have the vision of where we're going, where we come from, and where we're going. It's much like knowing what to do is a function of knowing what to do, what not to do as well, right? So my great honor and excitement, I'd say, is to be involved in an exchange with geographies that I haven't known very much up until recently. The China market I know very well. The Japanese market and the Korean market are not markets that I have known and I have the pleasure of working with. So I'm very, very pleased to have this ability to know and meet you all as individuals. We all have a common interest, but being able to share that and share and learn and understand where we're all going is one thing. But the most important thing is understanding and having and sharing the DNA. Sharing the DNA of ultimately what we want to create, the ambition. And this is going to be done in steps. You as investors, potential investors, will
give you confidence, right, for the future roadmap of this very exciting venture. So I look forward to having further discussions with individuals who have questions. I have a fair amount of experience, I'd say, in being ahead of the curve in technology companies, in business ventures. I've been at the forefront of many innovative companies, and successfully so. I have strong institutional partners. I have an activity that is open to the new world of finance. My vision, I said this yesterday, much to the surprise of a lot of people, my vision is to create and enable all of this. I don't own a single cryptocurrency. A lot of people were surprised when I told them that yesterday. Not a single cryptocurrency. It's not because I don't believe in them. It's because my skill is thinking ahead, finding the right teams, and creating the infrastructure that enables, at best, the future of these assets. Of course, I could have invested my money in cryptocurrencies, but I'm sure that people were better at doing that than me. I don't think, even if I have a son who's quite young and very active in the market, I don't think yet that there's a true science behind why cryptocurrency goes up and why cryptocurrency goes down. Not yet. So, for me, I'm much less of a speculator and I'm much more of an enabler. And by enabling any form of trade, as I described earlier on, and enabling the future vision of the company, and bringing barriers to entry for other exchanges who would wish to compete with us, or who are already potentially competing with us, bringing those barriers to entry and to competition, and bringing very low barriers to entry to customers is my priority. So, again, thank you very much for coming over here. You made a long trip. You've made the effort. If you've done that, it's because there's a common interest. I said yesterday in the discussion that technology is not only about a white paper, it's not only about a business plan. Companies are run by people. And understanding who those people are and where they come from is very, very important. So you're the very, very early investors. Please God, the rooms to receive our investors one day will be many sizes the size of this room. The vision I have is one of a sustainable platform, leading platform, that will lead by example. And I very much look forward to this adventure. I say adventure because not everything is written in stone. This is a very early time in the market. But what you need to know is that there are people associated with this company. I mentioned Wang Fei, who has a very distinguished, I'd say, past at UnionPay, and with whom I created Union Golden Pay 5 years ago. Mr. Min, who was the brainchild, the original brainchild of this VAEX exchange, and a very strong, dedicated team who will ensure that the promises that are made and the objectives that are given are executed to the best of our ability. I look forward to having further discussions with you, learning from you. I believe that we learn every day. What I know today is one thing, what I can learn from you today is that there's another. I believe that we learn every day, we get new perspectives every day, and I'm very, very much a believer that one needs to listen, qualify, and be very receptive to marketplaces. That's what's made influencers so important today, because communities are at power, or the influencers are at power because they're capital of other communities. Those communities rely on the quality of feed of their leaders, their influencers. Those communities are capital. Those communities are worth more than cash because they
they grow faster than cash. They can become viral. So respecting and understanding who the driving forces of the future are, i.e. community leaders, influencers, is a key part of this equation. And I'd say a very important and necessary element that has to be, I'd say, respected by all parties, but platform, the marketplace, is the quality of feed, quality of information provided. I will do everything I can to ensure that we rank and we provide the highest rating quality of information, because that, again, is going to be a very significant differentiator. So, thank you very much for coming. I hope you have a good meal, and I'm going to be available for discussions. I'm here for another 2 days. I know some of the guests are going to be around for the next 2 days. We'll have a few cultural activities, which is nice. And I'm available to listen and to answer any questions that you have. Thank you very much. Thank you very much, Mr. David, for the insight and for an interesting speech you had. Let's give him again a round of applause because he deserves it. Thank you. Thank you one more time. Well, now I would like to, if you allow me, I would like to give the permission to our colleagues to play a video for us for a couple of minutes, and then we can understand more about this interesting field. Thank you.
of VAEX, who will introduce artificial intelligence technology, the biggest difference from other exchange. Let me introduce you Mr. Ah Hyun-jin. Please come up on stage. We need you. Come up on stage, please. Let's give you a round of applause. Next slide. 안녕하세요. VAEX 마케팅 담당하고 있는 안현수입니다. 오늘 지금 저희 CTO가 좀 몸이 아파서 못 왔어요. 그래서 참석해서 기술 시작하고 그랬어야 되는데, 근데 지금 뭐 제가 잠깐 말씀드리고 중간에 그 영상을 하나 보여드렸거든요. AI 시연하는 걸 보여드리는데 그 한국에서 카톡이 지금 하나서 그대로 읽어드릴게요. 현장에 와 계시는 일본 분들은 특히 이 말씀을 잘 기억하세요. 48일 후에 비트코인을 매입하시고 돈 버시면 여기 계신 분들 모두 백스에 가입하셔야 합니다. 마지막에 1호선이 하야트. 여기까지는 제가 중간에 그 인공지능 기술 시연하는 걸 보여드리고 나머지 제가 설명드리겠습니다.
잘 보셨겠지만 지금 보여드린 인공지능 기술은 사실 좀 돈이 되는 기술이긴 한데 실제로 저희가 신적으로 개발하고 있는 기술은 이 기술이 아니라 검증하는 기술이에요. 검증하는 기술. 실제 이 매매 자동화의 로봇은 돈이 되고 단기적으로 벌어주는 그런 기술이긴 한데 저희가 실제로 만드는 핵심적인 AI 기술은 검증하는 기술이에요. 검증하는 기술인데다가 사실은 유저를 위한 기술이에요. 사용자를 위한 기술이에요. 사람들은 이런 얘기하면 또 거짓말 하네 또 그런 얘기 할 테지만 실제로 저희가 개발하는 AI 검증 프로그램은 단기적으로 솔직히 거래소에 도움이 되지는 않습니다. 거래소에 도움이 되지는 않는데 실제로 저희 거래소 투자하시는 분들이나 코인에 투자하시는 분들이 사기를 방지하고 투자하는 것을 전략적으로 돕기 위해서 만드는 프로그램이에요. 그간 수많은 코인 프로젝트들이 망가지고 그런 경우가 많았는데 그런 경우들을 없애기 위해서 만든 게 첫 번째 이유고 지금 저희 회사의 회장으로 계시는 데이빗 회장님 그리고 왕베일 대표님, 인재석 대표님 모두 다 큰 사업을 하시는 분들이기 때문에 이분들이 조인해서 실제로 저희가 계획했던 사업이 이루어진다면 아마 이 사업의 규모와 가치는 상승을 초월할 겁니다. 그랬을 때 저희한테 가장 필요한 건 뭐냐면 신뢰거든요. 신뢰. 왜냐면 저희가 하는 모든 사업들이 개인 자산, 그리고 거대 자산들이 왔다 갔다 하는 거기 때문에 여기는 가장 중요한 게 신뢰입니다. 신뢰가 없으면 살아남을 수가 없는 시장이라고 거래소도 그런 거라고 생각해요. 사람들은 유동성도 얘기하고 유저수도 얘기하지만 사실 유저수나 유동성은 신뢰가 없으면 생기지 않는 거거든요. 요소리. 그런 거기 때문에 사실 저희 핵심 기술 개발하는데 지금 저희 전사적으로 모든 힘을 발휘하고 있고 이 방향이 맞다고 확신하고 있기 때문에 대표님 이외와 모든 직원들이 이 먼 나라까지 와서 회사를 설립하고 거래소를 설립하고 모든 피땀 흘린 시간과 노력들을 다 들여서 지금 여러분 앞에 보여드리고 있고요. 지금 여기 와 계신 분들이 모두 저희 함께 파트너가 되주신다면 아마 단기적으로는 모르겠지만 장기적으로 봤을 때는 아마 큰 수익과 함께 좋은 사업 파트너들을 많이 만나게 되실 거라고 확신합니다. 오늘 설명은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. Well, we heard about VAEX, the Artificial Intelligence Exchange. So let's give him again a round of applause and thank you very much for this introduction. I would like to introduce now Ms. Nayun Seo. Please come to the stage. Ladies and gentlemen, let's give her a big applause.
for good luck and God's blessings in 2022. A huge wave of metaverse blockchain NFT games is starting. Are you feeling it? If you feel it, raise your hand. Thank you. The name of our metaverse project contains the meaning of an oasis in the metaverse. 2021, all the worlds that exist in the digital world have been merged into one world. This is the emergence of the word metaverse, a compound word of meta, meaning transcendence, and the universe, meaning the world. Crossing all realities and all virtual worlds, we humans have created another digital twin planet. Money is what we need while living in this planet. Let us imagine for a moment, in a world where AI replaces the repetitive tasks, what will our children do the most in their spare time? They will play, create, and travel all over the planet. If you can earn money through such play, creative activities, and travel, it will be a killing three birds with one stone. Narcissists have pursued a system that allows you to earn money while playing and doing creative activities. The Narcissist platform is mainly composed of 4 elements: one for Narcissist world, one for game, the other for creating avatars and creating items of art. Let's take a moment to look at the important NFT concept here. Starting with the 2080 Bitcoin white paper, it is the blockchain technology that has solved the problem of double payment in the digital world, and cryptocurrency is the reward. NFT is a technology that solely protects and guarantees the intellectual property rights on individual works. Due to this NFT, the economic activities of metaverse creators are activated. NFT is the element that makes the economy led by large companies into the creator economy. World distribution in metaverse can be made in various ways. Our first own word is metaverse. Metaverse is a meta world based on blockchain NFT game. We have to sell the world to various associations, institutions, or organizations. An organization or company that has received the word can build its own word within. And users can make economic profits by playing or making games, making NFT avatars, or making and selling NFT items. Through these activities, you will sadly acquire avatar coins. Metaverse provide creative tools so that users can engage in creative activities. We'll provide the P2E game creative tool that can create games, the avatar creative tool that can create avatar, and the Metaverse NFT platform that can create NFT items. In addition, the Metaverse World Creative Tool is provided to groups that have acquired the world. The Metaverse project conducted an in-depth analysis of various Metaverse projects that exist today. We analyzed which sectors could lead the market the most when our Metaverse was launched. We found the fastest way for users to engage, do it easily, and make money. So this analysis is started. Mevata coin is used as the backbone of the analysis. Mevata has the meaning of being an avatar of the metaverse, and the symbol is MVA.
The profits of this Merex platform will be shared by the owners of this platform. That is Meta Enterprise, creators, and Avatar Coin owners. The Merex project is structured to satisfy the 4 elements of games, virtual space, NFT, and communication. If you take a quick look at the Merex profit sharing system, 5 to 10% of the revenue generated from distributing Merex platform, Merex World, and 10 to 15% of the transaction fee for games, avatars, and items created in Merex. By summing up, Avatar Coin holders are divided into 3 groups, and the profits are shared with each group. Looking at the Merex roadmap, the Merex NFT platform will be released in the first quarter of this year. Avatar Creator 2 will be released in the first quarter of 2023. The Merex World Creator 2 will be released in the second or third quarter of 2023. And the Merex P2E Creator 2 will be released in the third or fourth quarter of 2023. The Merex platform is expected to be finalized between the first quarter of 2023 or the first quarter of 2024. Of course, poker games and social casual games will continue to be released in the middle. Our Merex project has been ambitious. 10 plus, 15 plus years of game development experts are with us. And blockchain experts are with us. We'll certainly do it. We'll definitely show you the cool metaverse NFT blockchain game platform. Just see. Thank you. Well, thank you very much. Let's give to Miss Nayu Siu Metasis big applause again. Thank you very much. Now, I would like to invite Mr. John to come up on stage and to give us an introduction. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is John, and I'm the Warsaw Business Department Manager of K-pop League. I would like to briefly introduce you K-pop-based K-pop League platform. K-pop League platform is a specialized community that combines blockchain technology and the K-pop content and provides high-quality K-pop content service to fans around the world. Our company has experience in producing story audition programs, concerts in Korea and around the world. It's incorporating with leading broadcasters like NBC, KBS, and SBS, and CJ Group. This is the Produce 101 project. This is the Produce 101 Season 2. The Galaxy Star project in Myanmar, incorporating with the Samsung. The Superstar 2 in China.
Last week on January 15, we held a big K-pop Welcome to K-pop concert with the 6 famous idols in Seoul in our concert hall. K-pop has become extremely popular in the past few years, and currently is a cultural content that all the world is paying attention to. The Korean content market is elevated the world's seventh largest market. According to the data on popularity of K-pop, almost 6% of the total number came from the Korea, and 94% came from the global, especially from China, Indonesia, Thailand, Vietnam, and the United States. K-pop has not only increased the popularity of artists, but also helped to raise the popularity of Korean culture and entertainment industry. As users can easily access the K-content online, such as YouTube, Facebook, more and more people are enjoying the K-pop through the online and mobiles, rather than the TV, CD, or DVDs. And the people are starting to watch the K-dramas, movies, and learning the languages. Average of 14.9 hours were spent monthly watching the K-content. As you can see, the access channels for K-pop content change from the broadcasting media, TV, such as TV, to mobile platforms. These are our competitors, famous and leading platforms like Google, Twitter, WeChat in Korea. These platforms distribute a variety of content and have a huge audience of users of all ages. And also, as you can see, the commissions are start from 30 to 50%, which is high in the K-pop industry. So what about the K-pop clique? The most important thing here is that we are focused only on K-pop content with the fandom of 630,000 young and K-pop lovers. K-pop clique provides various K-pop contents at shopping malls where the K-pop products can be purchased, live commerce where the celebrities can sell the individual products, and the ticketing practicing. So K-pop clique planning to open the NFT marketplace. Various products such as artists, autographs, music, videos, paintings, or other digital files will be sold on the NFT market. Also, everyone has an opportunity to become a star on NFT-based content through our Genie Casting self-audition studio. The amount of money spent per month on K-pop content over the world has doubled and stood $9.2 per person in 2018. People in United Arab Emirates particularly spend the highest amount of money,
an average of $36.4 per month, which is far higher than other countries. In case of pay-per-click package, the monthly subscription fee is $9. That includes benefits, 10 online concerts, and 200 click buttons. Click button is an application ticket that can be used to participate in events provided by pay-per-click. So paying $9 per month, fans can get 500 of content services. Pay-per-click fandom. The following year, in 2021, we have 630,000 fandoms. Our target is 1 million fans in the first half of 2022, and 5 million in the second half of 2022, and 10 million fans to 2023. So monthly, we get $9 million, which we gonna use to help to hold concerts and audition programs every single day. So the main goal is to make the payment system, membership management, the security system of K-pop platform more concrete and more professional through the blockchain in the line of the global trend, so that all fans can easily use and comfortably use the K-pop platform and enjoy the K-pop content. Thank you. Thank you very much, Mr. John, for the introduction. And now I would like to call up on stage Mr. Go David. If you don't mind, let's give a round of applause. Thank you very much. Boa tarde. 인사를 브라질 말로 인사드렸는데 알아듣으신 분 계신가요? 알아듣습니다. 저는 한국인이고요. 네, 그래서 브라질에서 포르투기즈 천국인 브라질 나라에서 20년 동안 살다가 지금 한국 때문에 왔습니다. 영상을 사업을 하고 싶어 가족이 브라질로 10대 때 이민을 와서 현재 한국과 브라질 그리고 세계를 다니며 비즈니스를 하고 있습니다. 브라질에서 사업을 하면서 정말 안 가본 곳이 다양한 것 같아요. 지금 보면 그만큼 남들이 보지 못한 시장을 발로 뛰어다니며 전환화된 시장들을 연구보기에 좋은 기회였다고 생각합니다. 항상 자유롭고 세계 여행을 하는 사람들이 꿈이었고요. 그러려면 돈과 시간이 둘 다 필요하더라고요. 내가 일을 해야 나오는 꼴을 가지고 있다면 나도 평생 자유롭지 못하겠다. 자유로운 인생을 사는 재정 공익을 부자들의 방식을 들고 제가 하던 방식을 바꾸고 브라질의 광산이었습니다. 브라질 다양한 광산을 가게 되면요. 다양한 시장을 공부하게 되는데 큰 기업들이 독점을 하고 있는 거예요. 얼마 전까지만 해도 100년간 한 회사가 90% 시장을 가지고 있었다는 얘기가 있잖아요. 브라질 광산의 부탁으로 전 거래를 하기 시작했고요. 다이아몬드 사겠다고 하는 의지는 있었는데 원석이 있는 곳까지 오지 않는다는 게 직거래의 문제였습니다. 그리고 중간에 들어가는 유통 비용이 자, 지금 보신 영상은 브라질의 바이아에 있는 세계 최대
잠재란에 있는 에메랄드 광산이고요. 그리고 다이아몬드 6,000헥타르, 한국으로는 여의도 20배 정도 되는 규모의 다이아몬드 광산입니다. 한국인에게는 잘 알려지진 않았지만 브라질에는 이제 투르말린 파라이바라는 보석이 있어요. 투르말린 파라이바는 전 세계에서 지금 가장 핫한 보석이기도 하고 일본에서 특히 다이아몬드보다 훨씬 귀한 보석입니다. 지금 현재 투르말린 파라이바 광산 같은 경우도 브라질이 거의 유일하다고 볼 수 있습니다. 저희는 저희 자체 광산 외에 한 10개 정도의 광산과 협업이 되어 있습니다. 자, 협업이 돼서 저희가 하고자 하는 거는 디지털 보석을 만드는 겁니다. 일단 다이아몬드 산업 규모는 보석 주얼리 규모는 지금 전 세계가 이번에 코로나가 조금 다운돼서 300조 정도 되고 있습니다. 300조고 그 와중에 61%가 아시아 시장에 들어가 있어요. 자, 이 보석 시장의 문제점이 뭐냐면 일단 유통 구조가 굉장히 복잡하다는 거예요. 광산에서부터 이제 중간 수집산, 딜러, 도매상 그리고 세부가전, 소매상까지 굉장히 복잡한 유통 구조를 갖고 있어요. 저희 젠플러닝 하는 거는 복잡한 유통 구조를 최적화시키자는 겁니다. 그래서 저희가 자체적인 광산도 갖고 있지만 외 광산들과 파트너십을 해서 보석을 제공을 합니다. 자, 다이아몬드는 이런 보석은 원석이 나오고 그 다음에 가공을 하고요. 그 다음에 인증서라는 게 나와요. 한 예로 다이아몬드 같은 예를 들면 이렇게 포시라고 해서 중량 그리고 뭐 컬러, 내포물, 그런 커팅에 따라서 인증서가 나와요. 그 인증서가 나오면 인증서에 따라 그런 마파포트라는 표가 있어요. 보석의 가격이 결정돼요. 저희는 그 인증서가 나오는 걸 가지고 NFT화를 시키는 겁니다. 그래서 블록체인 위에 그 속성을 집어넣고 NFT로 발행을 합니다. 그래서 실제적으로 저희가 젠플러그에서 발행한 토큰을 통해서 NFT를 구매할 경우에 저희가 실물 보석을 같이 넣어주는 거예요. 실물 보석을 같이 드리는 겁니다. 자, 볼게요. 자, 광산이 있습니다. 광산에서 재단에게 실물 보석을 공급을 하겠죠. 그리고 가격이 물론 경쟁력이 있겠죠. 자체 생산을 하니까요. 그래서 재단은 가공을 하고 그리고 인증서를 발급받아서 저희가 NFT로 다시 발행을 합니다. 발행을 하면 유저들은 젠 토큰으로 NFT를 수합이 됩니다. 거래를 하게 되는 거고요. 젠블록 유저들은 토큰을 샀을 경우에 2018년 암호화폐에서 가격이 많이 다운됐었잖아요. 그럴 경우에 저도 느낀 게 가격이 너무 원가 밑으로 떨어지는 것들을 봤어요. 근데 저희 젠토 같은 경우는 재단에 판매된 금액의 이제 40%가 보석으로 개런티를 한다. 그래서 보석으로 개런티가 되면 보석이 토큰 안에 백업이 되어 있는 겁니다. 그러면 그렇게 보장이 되고 유저들은 이제 토큰을 통해서 광산에 투자도 하고 소비자도 해요. 그래서 프로슈머 역할을 하게 됩니다. 그렇게 해서 여기에 선순환 구조로 이렇게 거래가 되고요. NFT를 구매하시는 이제 보시면 다음 보여드리겠습니다. 자, 이런 거 같은 경우는 저희 광산에서 나오는 겁니다. 그래서 세계적으로 제일 큰 에메랄드 잠재력 있는 광산이라고 말씀드렸고요. 보시면 그 중에 이제 에메랄드가 세계에서 제일 큰 에메랄드가 나온 곳이 저희 지역인데요. 이게 포브스에 나온 겁니다. 309밀리언이면 한국 돈으로 한 3,500억 정도 되는데요. 300,500억, 2013년도, 17년도 영국 데이비 잡지에 나왔고요. 이런 보석들을 저희가 저쪽으로 나오고 있습니다. 이런 것들은 전 세계에 하나밖에 없는 겁니다. 컬렉션이라고 보시면 돼요. 근데 보석이 종류가 많잖아요. 화이트 다이아몬드는 흔하잖아요. 1kg짜리가 똑같은 게 많아요.
그렇죠? 근데 NFT의 특징이 뭡니까? 희귀성이잖아요. 이런 것들이 희귀성을 가치를 인정받습니다. 그래서 저희가 NFT로 흑성을 집어넣고 가치를 낮게 그러니까 간접가가 309밀리언이라고 가격이 309밀리언은 아니거든요. 가격을 저희가 저렴하게 NFT로 제공을 해드리고 일반 노멀한 이런 화이트 다이아몬드 같은 경우는 가치가 올라가는 일이 적어요. 요즘에 다이아몬드 값이 천연 다이아몬드 값이 올라갔어요. 많이 올라갔는데 올라가는 만큼 토큰이 올라가겠죠. 그걸로는 조금 메리트가 부족할 거예요. 근데 그럴 경우에는 NFT를 구매하고 실물을 가지고 받을 수도 있지만 저희가 옵션을 제공해서 렌탈을 합니다. 그러니까 소유권만 NFT로 갖고 있는 거예요. 그리고 실물은 갖고 있습니다. 실물을 갖고 있으면 저희가 렌탈 비즈니스를 해서 수익을 내고 수익을 낸 거를 그 소유권을 가진 분에게 공유를 해드립니다. 그런 식으로 해서 프리미엄이 붙게 NFT화를 시키고 있고요. 이거 같은 경우도 이제 질이 좋은 에메랄드 컬렉션입니다. 만 캐럿 정도 가까이 되는 에메랄드고요. 자, 이거 것 같은데. 실제 저희가 해서 운송 같은 경우도 합법적으로 브린스라는 회사를 통해서 저희가 전 세계로 배송이 가능합니다. 자, 토큰은 저희가 35% 3억 5천 개가 풀리는데 사람들이 토큰에 투자하는 이유는 간단하잖아요. 가치가 올라가야 되잖아요. 그럼 가치가 올라가는 원리를 잠시 설명해 드릴게요. 자, 잼 토큰이 판매가 되는 거에 40%가 제가 보석으로 개런티를 한다고 드렸어요. 그러면 NFT화를 시켰죠? 보석이 나온 걸. 자, 나온 거를 가지고 누가 NFT를 구매합니다. 그럼 소유권이 넘어가는 거예요. 그러면 백업이 돼 있던 보석이 바깥으로 나가겠죠? 그렇게 나갈 경우에 잼 토큰도 같이 소각이 됩니다. 그래서 최소 35% 이상이 토큰이 매출이 뛸 때마다 토큰이 소각이 된다고 보십니다. 그러니까 매출이 뛸수록 수요는 높아지겠죠? 그리고 저희 매출이 뛸수록 백업 가치가 나가기 때문에 소각이 되는 구조를 갖고 있습니다. 그 다음 버전은 저희가 지금 지금 연결 중인 메타버스를 준비를 하고 있는데 마이닝을 하는 겁니다. 메타버스 안에서 저희가 실제 저희 광산을 그대로 모형을 떠서 실제 사람들이 게임으로 마이닝을 하는 작업을 하고 그 안에서 1광산, 2광산, 3광산을 사게 되면 구매를 하게 되고 그 안에서는 어떤 일이 생기냐면 똑같은 광산을 사놓고 어떤 곳에는 뭐 0.1캐럿이 나오고 어떤 곳에는 더 큰 캐럿이 나와요. 그 이유는 어떤 사람은 사부로 캐고 거기 안에는 장비가 도구가 필요하겠죠. 고구를 쓰고 나중에는 늘려서 포크레인까지 하게 되고 이런 구조를 통해서 저희가 토큰을 이제 수요층을 만들게 됩니다. 저희의 장점은 광산주들과 저희 로펌이 광산주는 저희 브라질인들이고요. 저희 로펌이랑 한국 기술진들이 같이 하고 있습니다. 그리고 저희는 이제 거래소 상자 서비스 그리고 오프라인 가맹점을 통해서 필요한 NFT를 구매하신 분께 수합을 시켜드릴 거고요. 그리고 메타버스 생태계를 준비하고 있습니다. 그냥 저희가 가진 장점은 기술보다는 이런 것 같아요. 일단 첫 번째 제 블록이 되는 이유가 첫 번째는 재원이 있다. 재원을 갖추고 있고요. 두 번째는 가격의 경쟁력이 있답니다. 보석 시장에서. 보석들었지만 300조가 넘는 시장입니다. 아시아가 61%입니다. 거기서 가격 경쟁력을 우위에 있다. 세 번째는 저희 광산팀이 지금 새로 한 회사들이 아닙니다. 다 10년, 20년 된 실무진들이 갖고 있고요. IP에 한국의 기술진과 협력을 하고 무궁무진한 재원을 가진 브라질과 협력을 해서 실물 자원과 같이 가상세계와 실물과 아우러져서 새로운 생태계를 만들려고 하고 있습니다. 비트코인이 디지털 골드라고 많이 비유하잖아요. 잼블록은 디지털 보석을 만드는 걸 목표로 하고 있습니다. 함께 멋진 미래를 만들 기회를 주셔서 감사합니다. 감사합니다.
Well, thank you very much for Mr. Go David. I would like to take this chance and I would like to invite Mr. Steve Choi to come up on stage and to give us a small lecture. Thank you very much. SLT를 창시한 스티브 최라고 합니다. 일단 발표하기 전에 제가 이제 전달 사항을 말씀드리자면 엑스 오늘 컨퍼런스 하면서 마스크도 먹겠습니다. 죄송합니다. 엑스 컨퍼런스를 준비하면서 이제 엑스 관계자분들한테 다시 한번 감사하다는 인사를 먼저 드리도록 하겠습니다. 그리고 여기 계신 분들 박수 한번 쳐주시면 관계자분들 굉장히 힘을 낼 것 같아요. 또 그 라이브라고 하는 게 좀 실수가 하는 게 있으니까 이해해 주시고 봐주시면 감사하겠습니다. 번역기를 동시통역을 듣고 있었는데요. 지금 아마 보이지 않는 곳에서 동시통역 하시는 분들한테도 박수 한번 쳐주시면 대단히 감사할 것 같습니다. 플레이 저희 이번에 맥스 컨퍼런스를 준비하면서 저희 재단에서는 이번 프로젝트를 전 세계적으로 저희 SLT 코인은 어떻게 알려드릴까라고 하는 많은 고민을 좀 했습니다. 그래서 생각한 게 슈퍼 라이브 토큰이라고 하는 영상을 실시간으로 스트리밍 해주는 그런 서비스를 제공해야 되겠다라는 생각을 해서 본 프로젝트를 시작하게 됐습니다. 메인 서비스는요. 메인 서비스는 온라인 콘서트를 통해서 온라인 스트리밍을 통해서 전 세계적으로 팬들과 실시간으로 소통을 할 수 있는 커뮤니케이션을 만드는 것입니다. 스트리밍을 통해서 이루어지는 팬들과의 크라우드 펀딩이라든지 그런 시스템들을 이야기해 보았습니다. 또한 요즘 많이 핫한 NFT라고 하는 것들이 있죠. 스타일이나 서울이나 사진 등을 NFT를 통해서 제공할 수 있는 시스템을 만들고, 또 하나는 스타들이나 슈퍼스타들이 다녀왔던 길들을 저희가 여행하고 서비스를 받을 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 또한 이런 플랫폼들을 전 세계적인 사람들이 같이 공용으로 사용할 수 있는 시스템을 플랫폼을 만드는 것이고요. 첫 번째로 온라인 라이브 콘서트에 대해서 말씀드리겠습니다. 동영상을 좀 보시면서 본 동영상은 작년에 저희 BTS가 온라인 콘서트를 시작한 온라인 콘서트를 하는 영상입니다. 2시간 동안 콘서트를 했고요. 2시간 동안 벌어들인 수익은 우리나라 돈이 250억 정도, 2,500만 달러 정도를 수익을 얻었던. 또한 여기에 접속한 동시 인원은 79만 명이 동시에 접속을 해서 이 영상을 봤다고 합니다. 이렇듯 우리가 이제 코로나 시대가 이루어지면서 콘서트라고 하는 게 대면 콘서트가 아니고 비대면 콘서트, 온라인 콘서트가
각광받고 있는 시대가 왔습니다. 그 온라인 콘서트를 저희는 이제 어떻게 저희가 먼저 선정을 해서 스트리밍을 할 수 있는 서비스를 제공할지를 고민하고 할 예정인데, 또한 온라인 콘서트의 가장 큰 장점이 실시간으로 커뮤니티를 할 수 있다는 것입니다. 그러니까 스타들과 커뮤니티를 하면서 이루어지는 모든 구제의 산업을 진행하려고 하고 있습니다. 또 하나의 영상 하나 더 보시죠. 지금까지 K-팝에 대해서 말씀드렸고요. 영상 하나 더 보시고 가겠습니다. 좀 재밌는 영상입니다. 혹시 이 영상을 알고 계신 분 있으십니까? 네, 많이들 보셨을 겁니다. 이게 오징어 게임이라고 하는 곳에서 오징어 게임을 하는 곳에서 라면을 먹고 있는 장소고요. 또 하나 보여드리고 있습니다. 이건 더 많이 아실 텐데. 선생님, 딱지치기 보셨죠? 여러분 이 영상도 혹시 아시는 분 계십니까? 많이 보셨나요? 이게 작년에 굉장히 넷플릭스에서 인기 있었던 영화입니다. 그래서 이렇게 세계적으로 저희 한국에서 딱지라고 하는 걸 굉장히 많이 전파가 되는데요. 어제 저희가 두바이 마트 몰에서 갔는데요. 오징어 게임이 굉장히 유행처럼 돼 있더라고요. 이런 것들이 하나의 저희 콘텐츠가 될 수 있다는 것입니다. 이런 걸 어떻게 콘텐츠를 만들 수 있느냐, 그런 부분들이 여기 보시면 방금 전에 가셨던 장소라든지 영화에서 나왔던 장소, 드라마, 예능에서 나왔던 장소들을 저희 플랫폼에서 전부 담을 수가 있습니다. 그리고 스타들이 다녀왔던 장소를 저희는 어디에서 촬영을 했으며 그 같은 곳을 저희가 실시간으로 알려드릴 수가 있습니다. 이런 플랫폼들이 하나의 컨텐츠가 되는 거고요. 이 컨텐츠들은 다시 한번 말씀드리면 이 컨텐츠들을 모을 수 있는 그런 플랫폼을 만드는 거예요. 그래서 스타들의 비디오부터 시작해서 또 예술품이라든지 또는 게임, 아까 잠깐 말씀드렸던 게임을 NFT화 시킨다든지 또는 저희 여행 패키지들을 만들어서 이런 모든 콘텐츠들을 다들 알다시피 NFT로 변경해서 재화를 만들 수 있다는 하는 게 큰 장점이라고 할 수 있겠습니다. 물론 스타들의 영상을 시작은 하겠지만 영상뿐만이 아니라 부동산이라든지 예술품이라든지 또는 유통이라든지 제품이라든지 이런 부분들도 전부 NFT로 변경해서 저희가 향후에 이루어질 사업들입니다. 그래서 이제 실제 진짜 설몽 사례를 말씀드리자면 이게 지금 베트남에서 지금 인기 있는 NFT X-Infinity라고 하는 게임입니다. 이 게임을 통해서 저희가 이 업비트라고 하는 한국에 있는 가장 큰 거래소에 상장이 돼서 2,700%라고 하는 굉장한 수익률을 냈습니다. 3개월 동안. 그래서 오늘 사실은 여기 벡스라고 하는 곳이 저 위에 있는 업비트라고 하는 한국에 있는 그런 거래소 상장이라고 저는 봅니다. 물론 오늘 제가 여기서 발표를 해서 저희 코인에 대해서 설명을 드리는 것도 가장 중요하지만 오늘 제가 여기 이 먼 곳까지 10시간 걸쳐서 한국에서 오면서 와서 어떤 수익을 얻었나 저도 생각을 해봤습니다. 오늘 로스차일드에 있는 펀드의 회장님 안소니 회장님이 아까 인사말을 통해서 제가 오늘 여기 온 게 굉장히 잘했다라고 하는 생각이 들었습니다. 물론 지금 현재는 믹스라고 하는 게 처음 시작을 하고 있지만 업비트 지금 한국의 인증은 굉장히 잘 될 겁니다. 물론 일본에서도 거래소가 있겠지만 두바이에서 처음으로 시작하는 이 벡스라고 하는 거래소가 향후에 저희 한국에 있는 업비트와 같은 그 이상 뛰어넘을 수 있는 전
전 세계적으로 바이낸스보다 더 뛰어넘을 수 있는 그런 기술을 보유하고 있다면 저는 오늘 여기에 저희 코인 상장이 돼서 굉장히 좋다라고 생각합니다. 물론 향후에 저희가 이 거래소에 상장을 하려면 업비트 같은 경우는 굉장히 비싼 상장비를 내고서 상장을 하게 됩니다. 하지만 지금 굉장히 초창기이기 때문에 저희 기술력을 엑스에도 제공하고 거꾸로 엑스에 있는 이 기술력을 저희도 같이 공유를 하면서 같이 성장할 수 있다는 것에 굉장히 아까 말씀드리면서 저도 저런 새로운 사업 비즈니스를 갖고 일을 해야겠다는 생각을 갖고 돌아가는 게 굉장히 좋다라고 생각하고요. 그리고 전세적으로 지금 NFT 시장이 점점 커지고 있습니다. 여러분도 잘 아시겠지만 아까 방금 말씀드린 엑스 인피니티 시장을 시작해서 플로어라고 하는 코인 같은 경우에는 미국 NBA 잘 알고 계시죠? NBA에 있는 유명한 영상들을 NFT화해서 거래를 하고 있습니다. 거래를 하고 있는데 그 영상들 거래되는 대금이 1년에 한 10억 불 정도, 하루에 10억 불 정도 거래되는 건지 정도 거래되고 있습니다. NFT 탑샷이라고 하는 그 거래소에 100만 명 이상의 회원이 도입이 되어 있고 총 10억 달러의 NFT 코인들이 활발하게 운영되고 있습니다. 저희 한국에서도 NFT가 조금 열풍이 일고 있습니다. 작년 하반기 3분기부터 갑자기 10배 이상 거래되고 폭증을 하면서요. 그 중에 있는 대기업들이 NFT에 탑승하는 지금 영향을 받아서 주가에 영향을 굉장히 미치고 있습니다. 그래서 저희 로드맵은 다음 것 같습니다. 저희 코스는 저희 팀별로 나눠져 있고요. 저희 재단은 총 15개의 코인을 발행했습니다. 지금 핫빛이라는 곳에 상장해서 0.3달러 정도에 운영이 되고 있습니다. 또한 저희 플랫폼 유저를 2024년까지 1000만 명. 물론 저희 회원들도 중요하지만 저희 회원들이 저희 회원들이 많아지면 벡스라고 하는 이 거래소에 회원들이 많아지는 거면 또한 거래소에 회원들이 많아지면 저희 코인이 벡스에 회원들이 많아지는 것 때문에 서로 공유를 해서 좋은 프로그램을 만들려고 노력하겠습니다. 그리고 마켓, 저희 이제 2024년도까지 약 4조 원에 대한 시가총액을 구상하면서 만들려고 하고 있습니다. 로드맵은 다음과 같이 현재 코인 마케팅을 계속 하고 있습니다. 작년 하반기 하고 있고요. 올 중반 한 6월 정도에 스트리밍 플랫폼이 나오고요. 그리고 커뮤니티 플랫폼과 NFT 플랫폼 같이 나오고 있습니다. 그래서 오늘 벡스 통해서 벡스 거래소를 통해서 저희 코인이 좀 두바이부터 시작해서 아시아까지 세계적으로 갈 수 있는 시작 단계가 있다는 게 감사하고요. 죄송합니다. 이상입니다. Thank you very much. Yeah, do you like to add something else? 조금 더 얘기를 하자면 아까 말씀드린 딱지를 준비했습니다. 혹시 해보신 분 있으신가요? 혹시 해보시고 싶은 분이 계신가요? 혹시 이걸 해보시고 싶은 분이 계시면 잠깐 나오셔서 저 딱지치기 한번 해보실 생각 없으신가요?
저쪽에 손 드셨는데 한번 나오시겠습니다. 네. 저쪽에 한번 나오셔서 잠깐 보여드리겠습니다. 저희 딱지가 어떤 건지에 대해서 보여드리겠습니다. 오징어 게임을 못 보신 분들은 잘 모르시겠지만 오징어 게임을 보신 분들은 잘 알고 있습니다. 그래서 오늘 딱지치기를 해서 저를 이기게 되면 저희 코인 1000개를 드리도록 하겠습니다. 바로 저희 코인이 바로 시간 만들어서 쏴드리겠습니다. 여러분 이게 콘텐츠입니다. 여러분들이 모르셨지만 굉장히 호응을 하고 계시죠? 이게 바로 콘텐츠입니다. 일단 좀 시간 나시면 시간 되시면 여기 일본 분들도 굉장히 많아요. 니혼노方も結構多いらしいんです。私ちょっと日本語ちょっとできますので、日本の方々も興味があるなら私の方に来てくれて遊んでください。 혹시 여기 계신 분들 중에 여기에 관심 가지신다고 한다면 좀 이따 끝나시고 오시면 여기 준비 많이 해놨습니다. 오셔서 저한테 도전을 하셔도 좋고요. 또한 이게 바로 코인입니다. 코인이 뭐냐? 선택된 사람들만 받을 수 있는 거거든요. 여러분들이 선택되신 분이 될 수 있도록 기대하겠습니다. 좀 이따 저쪽으로 오시면 감사합니다. Thank you very much for Mr. Steve Choi for giving us this interesting interactive game. Thank you very much. Let's give him again a round of applause. Thank you. Now, thank you very much for your attention and for your time. If you don't mind, we will go for a short break for 20 minutes. You can have some refreshments and then we will be 네, 안녕하십니까. 베스 대표 김재석이라고 합니다. 우선 멀리서 거론해주신 모든 여러분께 깊은 감사드리고 저희가 준비한 이 컨퍼런스는 화려하지도 않고 크지도 않습니다. 그렇게 큰 규모가 아니기 때문에 하지만 우리 베스는 인공지능 기술과 노하우가 만들어낸 작은 결과물이라고 합니다. 이 작은 결과가 여기 모이신 분들의 도움을 받아 세계적으로 움직일 수 있는 큰 기술이 될 수 있는 될 수 있지만 많은 관심과 응원을 부탁드립니다. 네, 감사합니다.
的时代，这个时代既然赋予了我们这个机遇，我本人也希望大家都能够把握住。以下呢，我简单的谈一下支付和元宇宙的关系。从2021年呢，我们知道元宇宙的第一大股在美交所上市。2021年7月 ，Facebook 呢也宣布进入了元宇宙，各大企业在元宇宙领域的布局呢，就出现在了科技行业和大众的视野中。通俗呢，我们怎么来理解呢？元宇宙应该是一个虚拟时空的一个集合，有一系列的 AI、VI 和互联网组成。笼统来说呢，元宇宙我们可以看作是一个平行现实世界且高度互融的虚拟世界。谈到包括 AI 技术、5G 还有区块链的技术。那么支付在元宇宙的角色是什么呢？美国的一个风险投资家，也是元宇宙的资深研究专家马修·鲍尔在谈到，支付呢定义为对数字支付流程、平台和操作的支持，其中呢也包括了法币和数字货币的一个兑换，以及诸如以太坊、比特币在内的币和币之间的金融服务，以及应用的区块链技术。简单说呢，在元宇宙的支付会包含法币和数字币的存在，两者如何打通，如何能够促进各位赚钱，这就是我的实际所在。第二呢，我想谈一下支付的逻辑。支付呢，包含了人对商家的识别、对商品和服务的确认，以及对交易信息的共识。在人与商家的识别中呢，现实世界中我们都知道，支付呢，对人的识别是以卡或者手机为载体。识别的方式呢，包括了我们通常的密码、生物识别等信息。在一个安全的载体上，用户呢将这个信息作为唯一的识别码。但是在元宇宙中，如何考虑其作为安全载体？以当下的安全周期来看，在任何的元宇宙设备中加入了 S1的安全芯片，便可成为承载支付的一个载体。像我们现在都看到的带有 S1的安全芯片的 VAEX 眼镜。在另一方面呢，用户与商户的唯一识别码在元宇宙中拥有着广泛的想象空间。最近大火的 NFT 技术就是其中的一个应用。那么在对商品和服务的确认上呢，元宇宙中的商品和服务跟我们现在现实中的最大的不同，它是变成了虚拟的。如世界游戏中一般，如果一个商品可以简单的复制、粘贴、删除，实现了信息的变动，大家可以想象，短时间内实现价值的变化，交易本身就会存在巨大的问题。那么我们现在呢，使用区块链和 NFT 技术，可以很好的解决这个识别的问题。当然，对交易信息的共识，需要有类似于当下电商平台的角色和机制，能够让交易双方大家都能互相放心，这也是区块链技术可以能够完成的。第三，我想谈谈支付是整个元宇宙经济的核心。对于一个运作良好的元宇宙来看，繁荣的经济系统是重中之重。大家可以想象，如果这样的一个系统只出不进、纯消费，那么整个元宇宙就会分崩离析。故经济系统将会成为元宇宙实现大规模持久运行的关键。而区块链技术呢，由于它天然的去中心化、价值扭转的特征，这也会为元宇宙提供以虚拟空间无缝契合的支付和清算系统。我们从数据上可以看到，整个加密货币市场的总市值今年5月份达到了2.4万亿美元。要知道，在2018年这个数字仅仅是7200亿美元。整个人类的总财富现在已经超过了数百万亿美元。可以说呢，如今这个只占比1%左右的加密货币，仅仅是一个婴儿期而已。下面我想谈谈我们的目标。根据中国银联发布的交易数据，2020年银联网络转接交易金额达到了205.6万亿人民币，同比增长了8.8%，交易笔数呢同比增长了12.7%。此外呢，银联现在联合商业银行加快了数字化的转型和创新发展，推出了首张数字银行卡以来，截止2020年11月底，银行已经发行了数字银行卡突破了150万张。截止呢，银联受理网络覆盖了全球179个国家
境外32个国家和地区的继发型银行卡营业卡1.45亿张，70%是位于“一带一路”的国家。营业卡呢也成为了第一大发卡品牌。那正如前面所说，我和我带领的团队在支付行业有近15年的经验。团队呢现在成员分布在中国和欧洲，都是由专业的支付行业的人士组成。我们呢是熟知各个国家的监管体系。那我从营业创立之日起，在营业电支付担任高网工作，见证了中国营业从零到现在发卡量位居全球之首，交易转结量达到200多亿元人民币的过程。5年前，在欧洲创立的这个支付集团公司在拿到了欧盟的电子支付牌照以后，我们可以提供经营欧盟以世界各国家的账户发卡和支付服务。公司的系统也通过了 PCI DSS 认证，符合了 PSD2 的标准，符合欧盟的 GDPR 的数据保护。1年前，我带领团队已经在深入的研究一带信用管理局的监管政策。对我们团队而言，我们现在已经经历了中国和欧盟2大经济体的历练，已经培养了成熟的团队，拥有了银行级别的安全系统。我相信呢，一旦在北海启动我们这样的一个支付牌照的申请工作，我们可以很快得到信用管理局的认可，并且颁发给我们支付牌照。但是呢，我们的支付系统要知道是有别于传统的支付系统，这是一套利用区块链技术实现 Smart Pay 的支付网络。凭着我们对发卡组织、银联、微闪、Master 的业务的理解和多年来耕耘的人脉网络，我们将要打造的支付系统聚合了国际上主流的支付方式。一个账户既可连通虚拟市场和法定货币，我们还会将信贷业务整合在其中，为我们的数字资产交易所提供与网络虚拟空间无缝连接的支付和清算服务。我们相信，财富的未来一定是属于数字资产，不是美元，更不是黄金。谢谢大家。Wonderful. Thank you very much. Regretfully, Miss Wan Fei, she regrets that she couldn't be today here with us, but hopefully the VAEX, Japanese VAEX exchange. I'm delighted to welcome you all here in Dubai and tell you a little bit about my background and my ambition and my role within the exchange. So just by way of background, I have 35 years experience in the world of finance and as an entrepreneur. I've had many roles in finance. Working for several banks, partnerships with several banks, and being an entrepreneur at the forefront of media, online, and tech industries. The thing that surprises me most today, the thing I think about most today, is that I don't think we have ever been at such a turning point in the world of finance and technology, and this is thanks to the advent of blockchain. We saw, some of you are old enough, some of you are perhaps too young to remember what happened in the 90s with the internet. The internet saw some very exciting businesses being built, perhaps too fast, without necessary and due diligence behind thought and the use cases. I think in blockchain, I think we've seen, those of you that are all familiar with crypto, we've seen a similar kind of a phenomenon over the last 5-6 years with coin offerings that did very well in the beginning, and of course in 2017 there was a correction. Today we see exchanges coming up in different places. I think it's important to realize why we believe that VAEX exchange is actually positioned to be a sustainable exchange and an exchange that will still be around many years in the future.
because there are going to be many exchanges established over the years, and they're not all going to be around in 5, 10 years' time. So I'll start off by talking about the key feature and the way I came in contact with my partner, President Min. I have been working with Wang Fei for the last 6 years, and I established UNGPay with Wang Fei. UNGPay means Union Golden Pay. Wang Fei had a very strong background in the payment industry with UnionPay. I think you all know what UnionPay represents. In excess of 3.5 to 4 billion cards in circulation. It's a formidable institution that has actually taken quite a back step in the field of payments up until now. And the reason why UnionPay took such a back step is because technology wasn't, I'd say, adequate to really respond to the ambitions necessary for frictionless payment across multiple industries and multiple assets. If we think about an exchange, or we think about the whole blockchain industry as a whole, whether it's platforms or whether it's any of the future decentralized or autonomous organizations that we're going to see in the future, payment will always sit in the middle. Payment is the common denominator. Payment is the one thing that brings stickiness and brings loyalty, if it's done properly, to any platform. This is important because this is very much a part of the sustainability plan, and I'd say the roadmap of VAEX, insofar as, if you look at VAEX today, you'll hear a little bit more about it later on. VAEX has positioned itself as an exchange or a marketplace. Of course, in the future, it will not just be an exchange for crypto coins, it'll be an exchange for any tokenized good or service, agricultural products, commodities, revenue share tokens, anything that is being tokenized and will be tokenized in the future. And anything can be tokenized. A legal claim can be tokenized. A legal suit can be tokenized, where different people participate towards a legal suit for a purpose. All this is going to come, and all these different tokens are going to be exchanged and need to be exchanged at some time in the future. So it's important when you think about an exchange, not to think about what we see today, which is coins that you all know and that you follow, which indeed have a lot of volatility, but there are big things that have less volatility on the exchanges. Not all tokens are going to have the same level of volatility. I think the key feature on the launch of VAEX is going to be the fact that there's an AI layer on top of the exchange that enables prompt signals and enables a much more compelling user experience for traders of cryptocurrencies. If we look at the future, for me the future of an exchange or a marketplace must not only be focused on what we know today as crypto coins. It must be focused on providing the framework and providing the technology, providing, of course, the transparency and the efficiency and the liquidity to exchange any token. As I said earlier, tokens are going to have all sorts of forms and shapes, and one is thinking about what is needed today in order to make that possible tomorrow. So one important thing that I think about is, if you think of sustainability of an exchange, you have to think of what is the ultimate thing that an exchange should provide. An exchange should provide liquidity. Liquidity, finding a match, one product versus another. It may not be always a coin for a coin. It could be a coin for a token of some kind. And you may not always find a direct path. In other words, you may not always find a direct counterparty, as we say in the banking terms. Somebody wanting to sell one asset versus another. This is where, on the roadmap of VAEX, we have a very valuable asset that we'll be bringing on
which is something called the token warp, which is patented and which will enable multiple transactions happening under one atomic transaction. I wish all of you who were here with us for good luck and God's blessings in 2022. A huge array of metaverse, blockchain, and games is starting. Are you feeling it? If you feel it, raise your hand. Thank you. The name of our metaverse project contains the meaning of an oasis in the metaverse. 2021, all the worlds that exist in the digital world have been merged into one world. This is the emergence of the word metaverse, a compound word of meta, meaning transcendence, and the universe, meaning the world. Crossing all realities and all virtual worlds, we humans have created another digital twin planet. Money is what we need while living this planet. Let us imagine for a moment in a world where AI replaces the repetitive tasks. What will our children do the most in their spare time? They'll play, create, and travel all over the planet. If you can earn money through such play, creative activities, and travel, it will be a clean
three words with one stop. Metasis have pursued a system that allows you to earn money while playing and doing creative activities. The Metasis platform is mainly composed of four elements: one for Metasis World, one for game, the other for creating avatars and creating items of art. Let's take a moment to look at the important NFT concept here. Starting with the 28 Bitcoin white paper, it is the blockchain technology that has solved the problem of double payment in the digital world, and cryptocurrency is the reward. NFT is a technology that solely protects and guarantees the intellectual property rights on individual works. Due to this NFT, the economic activities of metaverse creators are activated. NFT is the energy that makes the economy led by large companies into the creator economy. World distribution in Metasis can be made in various ways. Our first own word is Metasis. Metasis is a meta word based on blockchain NFT game. We like to sell the word to various associations, institutions, or organizations. An organization or company that has received the word can build its own word within. And users can make economic profits by playing or making games, making NFT avatars, or making and selling NFT items. Through these activities, you will steadily acquire Meta coins. Metasis provide creative tools so that users can engage in creative activities. We'll provide the P2E game creative tool that can create games, the Meta creative tool that can create avatar, and the Metasis NFT platform that can create NFT items. In addition, the Metasis World Creative Tool is provided to groups that have acquired the world. The Metasis project conducted an in-depth analysis of various metaverse projects that exist today. We analyzed which sectors could lead the market the most when our Metasis was launched. We found the fastest way for users to engage, do it easily, and make money. So this Metasis is started. Mebata coin is used as a backbone of the Metasis. Mebata has the meaning of being an avatar of the metaverse, and the symbol is MVA. The profits of this Metasis platform will be shared by the owners of this platform. There is Meta Enterprise, creators, and Mebata coin owners. The Metasis project is structured to satisfy the four elements of games, virtual space, NFT, and communication. If you take a quick look at the Metasis profit sharing system, 5 to 10% of the revenue generated from distributing Metasis platform, Metasis World, and 10 to 15% of the transaction fee for games, avatars, and items created in Metasis. By summing up, Mebata coin holders are divided into 3 groups, and profits are shared with each group. Looking at the Metasis roadmap, the Metasis NFT platform will be released in the first quarter of this year. Mebata Creative Tool will be released in the first quarter of 2020.
to be finalized between the first quarter of 2023 or the first quarter of 2024. Of course, poker games and social casino games will continue to be released in the middle. Our VAEX project has been ambitious. 10 plus, 15 plus years of game development experts are with us, and blockchain experts are with us. We'll certainly do it. We'll definitely show you the cool metaverse NFT blockchain game platform. Just see. 아주 뛰어나며 정확화된 시장보다 눈을 보기는 좋은 기회였다고 생각합니다. 항상 자유롭고 세계여행을 하는 게 꿈이었고요. 그러려면 돈과 시간이 둘 다 필요하더라고요. 내가 일을 해야만 나오는 걸 가지고 있으면 난 평생 자유롭지 못하겠다. 자유로운 인생을 사는 재정 공익을 한 부자들의 방식을 들고 제가 하던 방식을 바꾸고 이건 브라질의 광산이었습니다. 브라질 다이아몬드 광산을 가게 되었고요. 다이아몬드 시장을 공부하게 됐는데 큰 기업들이 독점을 하고 있는 거예요. 얼마 전까지만 해도 100년간 한 회사가 90% 시장을 가지고 있었다는 얘기가 있잖아요. 브라질 광산의 부탁으로 전 거래를 하기 시작했고요. 다이아몬드 사겠다고 하는 의지는 있었는데 어느 정도 있는 곳까지 오지 않는다는 게 직거래의 문제였어요. 그리고 중간에 들어가는 유통 비용이 자, 지금 보신 영상은 브라질의 바이아에 있는 세계 최대 잠재량이 있는 에메랄드 광산이고요. 그리고 다이아몬드 6,000개, 한국으로는 여의도 20개 정도 되는 규모의 다이아몬드. 이렇게 산업이 확장되는데 작년에 게임에 투자한 전 세계의 투자 규모는 그 이전에 비해서 4배가 늘어났다고 합니다. 이걸 한국은 게임 시장 자체를 워낙 중요하게 인식하고 있어서 정부 기관에서 매월 게임 산업에 대한 통계를 매달 발표하고 있습니다. 그런데 2020년에 비해서 2021년에 게임 산업에 대한 전 세계 투자 규모는 4배로 증가했다. 그리고 앞으로 그 시장은 더욱더 확대될 예정이다. 그러니까 이미 게임을 계속해서 개발하고 있는 기업들도 있지만 새로 탄생할 많은 기업들이 예정되어 있다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 게임을 가장 많이 사용하고 있는 지금 나라들, 그러니까 유저가 어디에 속해 있는지 아시나요? 국가별로 혹은 대륙별로 보았을 때 여기에 지금 일본 분들 많이 오셨는데요. 일본은 게임 강국이죠. 그런데 일본을 비롯해서 한국 그리고 중국과 같은 일단 아시아 그리고 오늘 우리가 위치한 이 두바이를 포함해서 중동 지역 이 두 지역 자체가 전체 게임 시장을 이끌고 가는 가장 많은 유저 그러니까 사용자를 확보하고 있습니다. 자, 과거에는 비트코인 그리고 이더리움 가격 자체가 낮았지만 여러분들 생각해보시면 2018년도, 2021년도 우리가 코인 가격이 워낙 급등했다고 각종 뉴스에서 난리를 쳤을 때에도 오늘의 기준에서 봤을 때에는 아주 작은 성과에 불과합니다. 게임 산업 시장 자체가 이미 크다라고 하지만 미래의 관점에서 오늘을 바라보게 되었을 때에는 이 또한 지나가는 과정에 불과할 것으로 예상합니다. 자, 여기 앞에 보이시나요? 지금 이게 바로 며칠 전 한국에 나온 뉴스입니다. 메이저 뉴스에 실린 기사인데요. 맨 위에 보면 한국말이라 잘 이해는 안 되시겠지만 NFT라고 하는 표현 보이십니까? 네. 보이세요?
네. 자, 그 앞뒤로 제가 제목을 읽어보겠습니다. 블록체인, 메타버스, 그리고 NFT, 게임, 정부가 앞장서서 육성하겠다. 자, 다음 달 3월달이 되게 되면 한국은 새로운 대통령을 선출합니다. 그런데 유력 주자들은 모두 다 게임과 블록체인 그리고 메타버스와 관련된 미래 세계의 산업들을 적극적으로 육성하겠다고 서로 경쟁적으로 정책을 지금 내놓고 있습니다. 이에 발맞추어 글로벌 블록 코인이라고 하는 저희 회사도 지금 저희가 만들어 놓은 코인을 더 고도화하고 더 쉽게 사용할 수 있도록 저변을 확대하기 위해서 노력하고 있습니다. 가장 기본적인 취지는 이렇습니다. 게임을 하고 있는 모든 사용자에게 이익과 혜택을 주는 것을 목적으로 하는데 전체 게임을 통해 걷어들인 수익의 95%는 사용자에게 다시 돌려드리도록 설계되어 있습니다. 그러니까 게임을 많이 하면 할수록 실제 사용자가 손해를 보는 것을 방지하기 위해서 돌려드리는 그 금액 자체의 크기를 95%에 맞춰놓고 지금 설계되고 운영되고 있습니다. 또 하나, 지금 ERC 20 기반으로 저희가 게임을 만들었기 때문에 가스비가 많이 발생합니다. 게임을 하게 됐을 때 거래할 때마다 지금 갤럭시 코인을 사용하게 되면 수수료가 많이 발생하게 되므로 코인은 크게 두 가지로 나누어집니다. 다시 말해서 거래소에서 거래할 수 있는 코인과 실제 그 코인을 게임 사이트에 들어가서 사용할 때 소위 메타코인이라고 얘기하는 게임머니라고 하는 수수료가 발생하지 않는 게임의 포인트로 전환을 해서 열심히 게임에서 참여해서 게임에 참여한 수익을 가지고 현금화시킬 때 다시 코인으로 바꾸고 코인을 거래소에서 현금을 인출하는, 다시 말하면 첫 번째로 게임을 시작할 때와 게임이 끝나고 나서 현금을 인출할 때 딱 두 번의 수수료 외에는 게임을 진행하는 그 과정 속에서는 전혀 수수료가 발생하지 않는 두 가지 코인, 그러니까 메타코인과 실제 갤럭시 블록 코인 가치를 두 가지를 동시에 운영하고 있습니다. 잘 이해가 되고 계십니까? 예, 표정은 다들 어두우십니다. 네. 갤럭시 코인에서 만든 여러 가지 게임들이 있는데 가장 대표적인 게임 하나만 보여드리도록 하겠습니다. 보이시나요 앞에? 자, 로켓을 출발시켜 보도록 하겠습니다. 조금 유치해 보일 수 있겠지만 전 게임은 3D로 제작되었고 앞에서 말씀하신 NFT와 메타버스로 합작이 가능하도록 설계되어 있습니다. 이미 많은 분들께서 앞에서 NFT와 메타버스에 대해서 말씀을 해주셨는데 중복되는 내용은 하지 않도록 하겠습니다. 보시게 되면 탑승객은 탑승할 때 이 코인, 이 로켓 자체가 얼마나 많이 날아갈 건지, 그리고 어디에 도착할 건지, 그리고 최고 속도는 얼마나 되는지, 그리고 비행 시간은 얼마나 되는지를 알아맞추게 되면 그 즉시 가장 유사하게 맞춘 참여자에게 보상이 돌아가도록 구성되어 있습니다. 이미 개발은 다 끝나 있는 상태예요. 그래서 실제 사용하시게 되면 되겠습니다. 자, 앞에 보시게 되면 처음에 메인 화면이고요. 두 번째, 본인의 이름을 설정을 합니다. 그리고 추가적으로 공지사항이 있으면 팝업창에 공지가 되고요. 결과를 확인할 수 있는 창이 또 따로 있습니다. 그래서 메인 창을 확인하실 수 있고요. 게임에 참여를 했는데 로켓은 지금 현재 얼마나 날아갔습니까? 5,000km를 날아갔죠. 이것을 가장 근사치로 알아맞춘 사용자에게 등수를 나누어서 보상을 하도록 되어 있습니다. 현재 게임의 방은 여러 개의 방이 구성이 되어 있고요. 게임은 정기적으로 정해진 시간 안에 출발 시간이 이렇게 공지가 되어 있습니다. 그래서 탑승객이 적정 수준으로 완성이 되면 탑승을 하고 나면 로켓은 출발하는 거죠. 저희가 개발한
있지만 여러 개의 게임 중에 하나일 뿐이고요. 그리고 전체 상금은 사용자들이 지불한 게임 머니의 95%는 돌려주게 됩니다. 그러니까 이 이유는 사용자가 계속해서 게임에 참여할 수 있도록 동기부여가 되어야 되는데 게임을 했을 때 내가 손실이 일어나지 않는다는 하는 믿음이 있어야 돼요. 그런데 게임 자체가 워낙 수익과 리스크에 대한 그 위험 부담이 크게 되면 게임을 2번, 3번 계속해서 연달아 참여하기가 어려운 문제가 생기는 거죠. 게임의 종류는 이뿐만은 아닙니다. 물론 아까 말씀드렸던 갬블적인 요소, 다시 말해서 돈을 벌 수 있는 그런 게임도 있고요. 저는 오랫동안 교육과 게임을 결합한 온라인 콘텐츠를 지난 10년 동안 개발하고 참여를 하였기 때문에 실제 유익한 게임들, 그러니까 수익과 관계없이, 다시 말해서 돈을 버는 것과 관계없이 교육적으로 의미 있는 게임들도 많이 탑재할 예정입니다. 또 하나, 갤럭시 블록코인이라고 하는 것이 플랫폼이다라고 말씀드릴 수 있는 여러 가지 이유 중에 하나는 아마추어 작가들, 게임 개발자들, 그리고 프로게임 개발자들이 모두 지금 저희 사이트 아니면 웹에 본인들이 개발한 게임들을 올려놓고 많은 사람들이 이용할 수 있도록, 사용할 수 있도록 문호를 개방을 해 놓았습니다. 그래서 실제 무대가 없어서 자기 게임을 사용해보지 못할 수 있는 여러 개발자들에게도 기회를 제공할 수 있겠습니다. 저희의 간단한 스펙을 좀 살펴보게 되면 앞에서 말씀드린 대로 남녀노소가 모두 참여할 수 있고, 그리고 게임 개발자까지도 본인의 게임을 들고 탑재할 수 있는 플랫폼이 가장 큰 특징이 되겠고요. 두 번째, 지금 현재 덱이 상당히 많이 개발되어 있습니다. 결제 시스템은 다 개발되어 있고요. 덱을 통해서 모든 기능들, 그러니까 지갑을 생성하는 것부터, 그 다음에 수학 거래하는 것부터, 그리고 게임에서 수익을 창출했을 때 그 수익을 전체, 아까 말씀드렸던 2가지 포인트를 전부 번갈아 가면서 수익을 창출할 수 있는 부분들까지 전부 덱에다가 다 집어넣고 있고요. 세 번째, 앞으로 이 시장이 계속해서 활성화될 예정인데 P2E, 그러니까 Play to Earn이라고 해서 게임을 하면서 재미도 있지만 돈을 벌 수 있는 구조의 게임, 이 시장이 게임 시장에서는 더더욱 대세가 될 전망입니다. 저희도 그래서 P2E, 그래서 게임을 하면서 수익도 얻을 수 있는 또 다른 재미를 선사할 수 있겠고요. 만약 외부에서 참여한 게임이 아니라 저희가 직접 개발한 게임들은 전부 다 실감나는 영상이 재생될 수 있도록 3D로 제작하였습니다. 그런데 쉽고 사용이 편리하고 단순한 게임이라고 해서 개발하는 비용이 적게 들어가는 것은 아닙니다. 왜? 기획부터 커뮤니티, 홍보까지 모든 개발의 전체적인 순서는 다 투입이 되는 거니까 개발하는 비용 자체는 거의 비슷하게 들어가고요. 게임이 거대하다라고 해서, 그리고 게임이 웅장하다라고 해서 그 재미 또한 항상 웅장할 수 있느냐라고 하는 것은 별도의 문제이므로 게임은 쉽고 간편하고 그리고 많은 사람들이 참여할 수 있도록 구성했다라고 하는 것이 특징이 되겠습니다. 앞에서 NFT라든지 메타버스와 관련해서 많은 발표자들께서 이미 언급하신 것과 마찬가지로 저희도 이미 플랫폼이 설계될 때 게임의 위력과 그리고 아이템을 거래할 수 있는 흔적을 보관하고 NFT화시킬 수 있는 처음의 설계도가 NFT와 메타버스로 확장될 수 있도록 설계가 되어 있고요. 현재 저희 갤럭시 블록코인 싱가포르의 법인이 설립되어 있습니다. 작년에 법인이 설립되어 있고요. 지금 이러한 게임의 취지와 샘플들, 내용들을 여기저기 커뮤니티에 지금 소개하고 있는 중에 있습니다. 그리고 SNS랑 언론을 통해서도 대대적으로 홍보를 할 예정이고요. 그리고 궁극적으로는 이러한 커뮤니티가 흩어져 있는 것을 한데 모아서 거대한 저희 코인에 대한 정보관 같은 하나의 사이트를 운영할 예정입니다. 토탈 250억 개의 코인을 발행을 해서 더 많은 사람들이 함께 참여할 수 있도록 20억 개의 코인을 발행을 했습니다. 그리고 현재 덱이라고 하는 아까 앞에서 말씀드린 여러 가지 기능을 탑재한
되는 완성 단계에 있습니다. 저희 수익은 첫 번째로 거래소에서 거래를 하면서 발생할 수 있는 수익이 있고요. 게임에 참여해서 보상금, 그러니까 승리자에게 배분하는 보상금에 대해서 수익이 발생할 수 있고요. 그리고 게임의 아이템을 거래할 수 있는 몰을 별도로 만들어서 거기에서도 수익이 발생할 수 있고요. 친구라든지 지인을 추천했을 때 스폰서십과 관련한 수익이 발생할 수 있고요. 다양한 수익이 발생할 수 있는데 이 대목은 굉장히 중요합니다. 우리가 코인 시장에서 성공하지 못하고 중도에 힘을 잃게 되는 여러 가지 이유 중에 하나는 코인 그 자체가 생태계를 구성하지 못하고 자체의 수익이 없어서 거래소에서의 수익만으로 계속해서 유지하려고 하다 보니 너무 힘든 부분이 있어요. 그런데 갤럭시 코인은 실제 거래소의 코인 거래를 제외한다라고 하더라도 자체의 수익이 생길 수 있는 자생력이 있는 플랫폼이라고 단언할 수 있겠습니다. 그래서 훨씬 더 효과적으로 시너지를 만들어낼 수 있는, 코인을 만났을 때 시너지를 더 만들어낼 수 있는 수익이 다양한 모델을 창출하고 있습니다. 앞으로의 계획은 많은 전문가들이 조금 더 참여해야 됩니다. 역사의 전문가라고 하는 것은 실제 갤럭시에 은하에 떠도는 수많은 별처럼 우리 플랫폼에 많은 게임들이 입점했으면 좋겠다라고 하는 취지에서 갤럭시라는 이름을 짓게 되었는데 여기에 참여할 더 많은 게임 개발자들이 필요로 하고요. 궁극적으로 저희가 당장 백스 거래소를 중심으로 해서 올 상반기에 이미 여러 개의 글로벌 거래소에 상장되는 것이 확정 또는 예정되어 있는 것들이 있습니다. 그래서 지금 앞에 계신 여러분들 그리고 저의 주변 분들을 포함해서 이분들의 기대에 어긋나지 않고 충분히 보답할 수 있도록 지금 이더리움의 가격은 분명 오늘을 기점으로 해서 앞으로 1년 후, 2년 후, 3년 후가 되게 되면 우상향 곡선을 그리면서 갈 것을 여러분들이 믿어 의심치 않을 거예요. 더불어 ERC20을 바탕으로 해서 제작된 저희의 코인도 이렇게 오른쪽 위를 향해서 달려가면서 수많은 수익을 창출할 것으로 기대를 합니다. 저희 백서에 있는 내용을 간단하게 요약을 한번 해보도록 하겠습니다. 저희의 그 토큰, 그 코인의 티커는요, GXBC입니다. 기억해 주시기 바랍니다. GXBC. 그런데 저희는 NFT와 메타버스로 확장할 수 있도록 기본적으로 설계가 되어 있고요. 제휴를 통해서 더 많은 유용성을 확보하기 위해서 ERC20 기반으로 해서 코인은 제작되어 있습니다. 앞에서 말씀드린 대로 250개의 코인이 발행되어 있고요. 여러분들의 거래, 그러니까 게임에 참여를 통한 가스비, 그러니까 수수료를 낮추기 위해서 아까 코인 2개를 개발을 했다고 말씀드렸는데 거래소에서 거래할 수 있는 코인, 이것을 게임 머니로 바꾸어서 사용할 수 있는 메타코인 2가지로 말씀을 드렸었습니다. 또 하나, 수익이 발생을 하게 되면, 게임이 끝나게 되면 즉각적으로 보상은 이루어집니다. 게임 결과에 따라 아까 잠깐 보여드렸지만 즉각적인 보상이 이루어지고, 또 하나, 거대한 저희가 커뮤니티를 형성할 예정인데 작게는 수천 명에서부터 많게는 수만 명에 이르는 지금 참여자 혹은 참여 희망자들이 저희의 사이트 안에 들어올 것으로 예정하고 있습니다. 앞에서 말씀드린 대로 상장을 했다고 해서 다 성공한 코인은 아닙니다. 그리고 상장을 했다고 해서 다 관심받는 코인이 되는 것은 아닙니다. 그러면 상장을 하거나 아니면 관심받는 코인이 성공을 하거나 관심받는 코인이 되기 위해서는 2가지 요소를 좀 갖추어야 된다고 볼 수가 있을 것 같은데요. 첫 번째로는 우리 비트코인이나 이더리움과 같이 시대의 변화를 이끌 수 있는 아주 강력한 기술을 갖고 있는 코인, 다시 말해서 기술 자체가 워낙 혁신적이라 범접할 수 없는 이런 기술 코인이 하나가 있을 거고요. 보통은 그 기술 자체를 확보하는 것도 쉽지 않기 때문에 첫 번째로는 많은 사용자들이 흥미가 있어야 됩니다. 관심이 있어야 됩니다. 내가 좋아하는 분야, 내가 관심 있는 분야,
뭐냐? 아, 이런 코인이 있으면 좋겠다. 그런데 접근이 쉽고 사용이 편리해야 됩니다. 그러면 접근이 쉽고 사용이 편리한데 한 번은 해볼 수 있어요. 그런데 이것이 반복적으로 해서 관심 있고 사용 한 번 해봤어. 가 계속해서 선순환 구조를 이루면서 지속적인 사용, 다시 말해서 트래픽을 발생시키기 위해서는 그들에게 이익과 혜택이 제공되어야 됩니다. 동의하십니까? 그러면 저희가 여기에 포커스를 맞추어서 저희 갤럭시 블록코인은 이 세 가지 요소를 가급적이면 다 내포하려고 노력하고 있습니다. 갤럭시는 약속합니다. 여러분들에게 단언할 수 있습니다. 이 세상에서 가장 쉬운 플랫폼이고요. 그리고 가장 실용적이고요. 가장 즉각적으로 반응할 수 있고요. 그리고 가장 재미있는 코인이고요. 그리고 가장 현실 가능한 코인입니다. 이미 개발이 다 완료가 되어 있고요. 그리고 지금 이 베타 테스트가 다 끝나서 여러분들에게 공개해서 더 많은 사람들이 참여해서 즐거움과 혜택을 같이 공유할 수 있도록 앞으로도 노력할 예정입니다. 저희 갤럭시 블록코인 자체가 많은 세계적인 코인 기업들에게 조언과 그 다음에 보조를 맞추었듯 이들 또한 저희의 성공을 바라고 조언하는 것에 충분히 동참해 줄 것을 믿어 의심치 않습니다. 실제 지금 이 두바이는 엑스포를 기념해서 전 세계의 정상들이 많이 오셔서 의미 있는 성과를 내셨듯 오늘 이 자리가 민간에서 참여하고 있는 이 자리가 여러분과 저와 또는 다양한 참가자분들께서 의미 있는 성과를 나타낼 수 있는 소중한 자리가 되기를 진심으로 바랍니다. 갤럭시는 앞으로도 여러분들의 기대와 성원 그리고 격려와 응원에 보답할 수 있도록 열심히 정진하고 기술 개발에 노력을 최선을 다하도록 하겠습니다. 여기까지 저의 시간 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.税金の高い国でございます。税金が高いのであれば、節税対策しましょう。でその節税対策された資金で SPO をつなげていくというようなモデルケースというのが非常に多く、昔から見受けられております。我々も例外なく、そういう形で、各企業様に And as well, we have one more special guest, which is coming from Dubai Investment Company on behalf of the chairman Abdurrahman Ghanim Al-Mutaibi, Mr. Saif Al-Serkan, Head of Business Development. Thank you very much for joining us here. You're welcome. Thank you. And now, to continue our day, we have one more speaker, and I would like to invite up on stage Mr. Christopher and Al-Mutaibi, Mr. Saif Al-Serkan, Head of Business Development. Thank you very much for joining us here. You're welcome. Thank you. And now, to continue our day, we have one more speaker, and I would like to invite up on stage Mr. Christopher, and let's give to him a round of applause. Thank you.
VAEX next year. And Canada. Second on, we are using bank system. 열심히 하고 욕먹지 않는 백수로 만들겠다는 자부심 갖고 아주 열심히 하겠습니다. 백수에 대해서 신경 써서 너무 감사합니다. And all the VIPs who attended this conference today. However, our event is not over, and we will have a dinner prepared for you and a closing video prepared for VAEX. So please enjoy the video and the dinner. I'm Elena. I was your host for today, the Master of Ceremony, and hopefully we'll see you soon. Thank you very much.
쉐이크 이름 배웠었는데. 동국의 아버지 이름이 뭡니까? 이승만? 아니요, 여기 UAE. 쉐이크. 그거 안 가르쳤는데 아무도? 쉐이크 사이드. 저희 쉐이크 사이드 로드 타고 왔잖아요. 쉐이크 사이드가 이곳의 건국의 아버지입니다. 그래서 여기 보시면은 쉐이크 사이드 보이시죠? 왕인가요? 네, 왕이 이제 대통령이었죠. 여기 UAE의 전 대통령. 근데 지금 이제 돌아가시고 2004년에. 그리고서는 지금은 아부다비의 다른 새로운 대통령님이 계십니다. 대통령이 왕이 6개라면서요? 7개인데 7개 연합. 네, 근데 그 이제 아부다비의 이제 쉐이크라는 뜻은 부족 장일 이름이고요. 커넥션이라는 뜻입니다. 그래서 저희가 이렇게 나오면 여기서 사진 찍고 왔어요. 와, 여기 진짜 국수, The National Tree, 가프라고 하고요. 그 옛날에 이제 정갈한테 물리거나 아니면 뱀한테 물리면은 이거를 그 나뭇잎을 치료제로 썼어요. 그래가지고 해독. 그리고 이 잠시만요. 이제 뿌리가 30m에서 길게는 100m까지 지하로 뻗어나갈 수 있는 거예요. 이제 살아남기 위해서. 물 때문에. 그쵸. 그래서 여기 있는 식물들은 대부분 뿌리가 되게 깊어요. 그리고 저희 이제 지금 들어오시기 때문에 말라. 가지고 여기 되게 예쁜. I'm Powerby, on my way to deliver a delicious meal. 독일관도 가시면 좋은데 독일관도 아마 대기시간 이 정도 있으실 거예요. 사우디는 대기시간이 없다. 근데 사우디는 한 번에 많이 들어가긴 해요. 근데 워낙 인기관이라서 아마 조금 한 브라질은요? 브라질도 좋아요. 근데 브라질도 오래 걸리진 않는데 그래도 멋있어요. 네, 감사해요. 감사해요.